Hello all, here I am going to deal with accounting for not-for-profit organizations. Before going to the accounting treatment and all, we have to know what is a not-for-profit organization. A not-for-profit organization refers to those organizations that are used for the welfare of the society. It is set up as a charitable institution which is functioning as not for earning profit. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സർവീസ് ഡെലിവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്, സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന് കൂടിയാണ്, സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ എയിം ഓർ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കില്ല. For example, the institutions like religious organization, sports club, schools, etc. ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then these organizations do not engage in the activity of production or selling of goods. Hence they do not prepare profit and loss account. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ സെല്ല് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. The main final accounts of such institutions includes income and expenditure account, receipts and payment account and balance sheet. അതായത് ഇവർ മെയിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ആയിരിക്കും. So to know more about this type of institution, let's get into the features or characteristics of this institution. So next topic is characteristics or features of not-for-profit organization. First feature is it provides services to the society. Which means these kind of institutions are set up mainly for providing services to the society, either to a specific group or to the public at large. അതായത് സൊസൈറ്റിക്ക് ഒന്നാകെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു സേവനം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി ആയിരിക്കും ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. മൂവിങ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് സർവീസസ് ഐദർ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓർ അറ്റ് എ നോമിനൽ കോസ്റ്റ്. Which means these institutions provide their services at free of cost. From this point it is clear that their main aim is not profit. ഇവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല എന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വെരി ക്ലിയർ ആണ്. So then moving on to third one, which means these institutions are set up for providing service. So these are institutions set up as a charitable institutions. Hence, the members or subscribers in these institutions are called members. So, subscribers to the institution members. Then moving on to fourth feature. Fourth feature is related to the sources of income.
Main sources of income of such concerns are subscriptions from members, legacies, grant in aid, income from investment, etc. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, അതായത് ദെൻ ലെഗസീസ്, ദെൻ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇവയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ദർ ആർ മെനി അതർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ തുടർന്ന് വരുന്ന ഇൻകം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ സെഷൻസിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. Then moving on to next one. That is fifth one. Fifth one is related to the capital fund. It is the fund which is maintained by not-for-profit organizations. So, these funds are similar that of the capital account maintained by a trading concerns. The income which is raised from various sources are credited in this fund. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടാണ്. ഇത് ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് പോലത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടാണ്. പക്ഷെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കും. Next feature is relating to the surplus fund. Here this point means the surplus fund means surplus fund is the fund which is obtained by such institution when there is excess of income over its expenditure for a particular period. അതായത് ഒരു വർഷം ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻകം ആണ് അധികമായിട്ട് വരുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇവർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഇൻകത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർപ്ലസ് ഫണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. മൂവിങ് ഓൺ ടു 7th point, that is it earns reputation from its contribution to the society, not from the customer satisfaction or owner satisfaction. So these are the main features of not-for-profit organization. Next I am going to discuss about the accounting records of not-for-profit organization. Every not-for-profit organizations are required to maintain proper books of account and proper accounts and also keep proper control over their utilization of fund. So the main accounting records of such institutions include first one, cash book. It is a part of books of account which is used for recording the receipts and payments of an institution throughout the year. Here the transactions are recorded in a chronological order. അതായത് ഒരു വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് റെസീറ്റ്സും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും? ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. Moving on to next record, that is ledger account. A not-for-profit organization is required to maintain ledger account or ledgers containing the accounts of all incomes, assets, liabilities, expenditure, etc. that facilitate the preparation of ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ്. അതായത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും, ഇൻകം റിലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സും ലയബിലിറ്റി റിലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സും അസറ്റ് റിലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിലേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സും ഒക്കെ ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
Then moving on to third one, that is very important, the final accounts or financial statements. The main final accounts of a not-for-profit organizations are, first one, receipt and payment account. Second one is income and expenditure account. Third one is balance sheet. So the preparation of final accounts are necessary for a not-for-profit organization in order to provide information to the members, contributors and registrar of societies, etc. അപ്പോൾ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് മനസ്സിലാവാനും പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാവാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നെസസറി ആണ്. Let's check each of the final accounts in detail. First one is receipt and payment account. Receipt and payment account is the account that shows the summary of cash transaction during the year, which means it is used for recording the cash transactions of a not-for-profit organization in a particular year in a summarized form. അതായത് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമിൽ കാണിക്കുന്ന റെക്കോർഡാണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് two sides, debit side and credit side. Debit side include all the receipt which are made by the organization during the particular year. അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ റെസീറ്റ്സും ആയിരിക്കും. ബട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദി പേയ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ. അതായത് ആ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേയ്മെൻറ്റ്സും അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്. A receipt and payment account is prepared from cash book. അതായത് ഒരു റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫോം എവിടെ ഉണ്ടാവും? ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദി റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് റവന്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ നാച്ചർ. Which means if a particular asset is sold by an organization, that particular receipt is recorded here, and at the same time if any subscription which is received from its members, that also recorded here. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഓഫ് റെസീറ്റോ പേയ്മെൻറ്റോ അത് ക്യാപിറ്റൽ സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിലും റവന്യൂ സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിലും എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം? റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വിൽറ്റാൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചറാണ്. കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ റിക്കറിങ്. അത് എപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നല്ല. ഈവൻ ദോ അതെന്ത് ചെയ്യാം? റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം. എന്നാൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റിക്കറിങ് നാച്ചുറലുള്ള ഒരു ഇൻകമാണ്. അതും എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് വൈസ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്. അതെവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം എന്താണ്? ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റം വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അഥവാ പേയ്മെൻറ്റ് അതും എന്താണ്? ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം വാറ്റ് ഈസ് എ റവന്യൂ
എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ റവന്യൂ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ തേർഡ് വൺ, it includes all the receipts and payment irrespective of the period to which it relate. മീൻസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കറണ്ട് ഇയറിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന റെസീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി എന്തായിരിക്കണം എന്നില്ല, ടോട്ടലി റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ദ ഹോൾ എമൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ. അതായത് ആ വർഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാവണമെന്നില്ല മുഴുവൻ എമൗണ്ടും. സം പാർട്ട് മേ റിലേറ്റഡ് ടു ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ, സം പാർട്ട് മേ റിലേറ്റഡ് ടു ദി സക്സീഡിങ് ഇയർ. അതായത് അത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗം അതിലത് ടോട്ടൽ പോർഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വരുന്ന വർഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇവിടെ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഈ വർഷം റിസീവ് ചെയ്തത്, എത്ര പേയ്മെൻ്റ് ആണോ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാം. സോ ഏത് പീരീഡുമായി റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് it ignore non-cash item. It ignores non-cash item. It ignores non-cash item എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് here it do not take into account the non-cash items such as depreciation, bad debt, etc. And at the same time it does not take into account the items like accrued income, then outstanding expenditure, etc. അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ, മണി ഫ്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒന്നുകിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് മണി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് മണി ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ഓൺലി ദി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡഡ് ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക്. അതായത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ക്യാഷ് ബാലൻസിൻ്റെയും ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ബാങ്കിലുള്ളതെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക. ഇനി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻ സിമിലർ വേ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ഇറ്റ് ends with closing cash or bank balances. അതായത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ക്യാഷ് ബാലൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസിൻ്റെ എൻഡിലത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്താണോ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. So, a receipts and payment account, this is the format of receipts and payment account. A receipts and payment account always begins with the heading receipts and payment account. For the year ending, the concerned year must be recorded there. അപ്പോൾ ഏതാണോ ഇയർ അതവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. 31st മാർച്ച് ഏത് ഇയർ ആണോ റിലേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്നത് അതവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡ്രോ എ account like this and show all the receipts here and all the payments on the credit side. Then receipts, and this account begins with the opening balance of cash or bank, and it can be recorded like this. If there is bank overdraft at the beginning, the same should be recorded on the payment side. And mention all the kind of receipts, that is subscription, donation. Donation include both general donation and specific donation. Then sale of all newspaper, periodicals, etc.
Then sale of fixed asset is also shown in receipt column. Then investment, sale of scrap, miscellaneous receipts, grant in aid, legacies, sale of investment, etc. These are the sum of the income of not for profit organization. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇൻകം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ആദ്യം ബാലൻസ്, ക്യാഷ് ബാലൻസോ ബാങ്ക് ബാലൻസോ തുടക്കത്തിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കുക. ഇനി ബിഗിനിങ്ങിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എല്ലാ ഇൻകവും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ദീസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സം ഓഫ് ദി ഇൻകം ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചില ഇൻകമാണ് ഇതൊക്കെ. അതിനുശേഷം റെക്കോർഡ് ഓൾ ദി പേയ്മെൻറ്റ്സ് on the credit side. Payments include wages and salaries, rent, rates and tax, then insurance, printing and stationery, postage, advertisement, sundry expenses, telephone expenses, entertainment expenses, audit fees, honorarium, then repairs, purchase of investment. After recording all the payments, next task is find the total of these two sides. അതായത് ആദ്യം റെസീറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കുക, എന്നിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കുക. എന്നിട്ട് വെദർ ദി റെസീറ്റ് സൈഡ് എക്സീഡ്സ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ്, ദെൻ ദി ഡിഫറൻസ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഹിയർ അണ്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ആസ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ. ഇഫ് ദർ ഈസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഓർ ക്യാഷ് ബാലൻസ് യു ഷുഡ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഹിയർ. അതായത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെസീറ്റും പേയ്മെൻറ്റും എഴുതിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. റെസീറ്റ് സൈഡാണ് ടോട്ടലിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ റെസീറ്റ് സൈഡിലെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് കൂടുതലും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. അത് ക്യാഷ് ബാലൻസോ ബാങ്ക് ബാലൻസോ നോക്കിയിട്ട് അതവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ഈഫ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് എക്സീഡ്സ് ദി റെസീറ്റ് സൈഡ്, പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡാണ് കൂടിക്കിടക്കുന്നത് റെസീറ്റ് സൈഡിനേക്കാളും എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് അണ്ടർ റെസീറ്റ് സൈഡ്. അങ്ങനെയാണ് റെസീറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. റെസീറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കാണിക്കുക. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, ദി അക്കൗണ്ട് ബോത്ത് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ലെറ്റ്സ് ഡു എ പ്രോബ്ലം. The question is, from the following, prepare receipt and payment account for the year ended on 31st March 2015. Here is the summary of cash book. It includes cash in hand on April 1st, 2014, 20,000. Cash at bank on April 1st, 2014, 35,000. Subscription for 2013-14 rupees 30,000. 14-15 rupees 2,25,000. 15-16 rupees 10,000. Donation for building 60,000. Then entrance fee 23,000. Then life membership fee, that is 20,000. Here life membership fees. Then printing and stationery 38,750. Lighting 26,250, that is 26,250. Then rate and tax 17,000. Telephone charges 2,600. Postage 2,000. Wages and salaries 88,000. Insurance premium 15,000. And other items are interest on government securities 18,000. Locker rent 42,000. Purchase of government securities 2 lakh. Cash in hand on 31st March 2015 23,400. Cash at bank on 31st March 2015 is 70,000. So let's go to the preparation of receipts and payment account. So receipts and payment account begins with the opening balance of cash or bank. Here എന്താണ്, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷും ഉണ്ട് ബാങ്കും ഉണ്ട്. സോ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക്, that is 20,000 and 35,000. Then subscription is also another income for a not for profit organization. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും എന്ത് ചെയ്യാം, റെസീറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നത് 2013-14 30,000. Then 14-15 2014-15 2,25,000. 2015-16 10,000. Here the total is 2,65,000.
Then next one, donation. Donation for building is another receipt. Donation for building. Donation for building is 60,000. Then entrance fee. It is also another receipt. That is 23,000. Then life membership fees. So life membership fee $20,000. Then printing and stationery. Printing and stationery is an expenditure, so it should be recorded on payment side. Printing and stationery. Printing and stationery rupees വരുന്നത് is 38,750. Then lighting. Lighting expenses വരുന്നത് 26,250. Then rate and tax. Rate and tax is rupees 17,000. Then telephone charge. Telephone charge is rupees 2,600. Then postage. Postage rupees 2,000. Then wages and salaries. It is also another expenditure or payments. Wages and salaries vannitte 88,000. Then insurance premium. It is also another payment. So insurance premium is rupees 15,000. 15,000. Then next item is interest on government securities. അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മേലെ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്, ഒരു ഇൻകം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് കാൻ ഷോൺ ഓൺ എന്താണ് റെസീറ്റ് സൈഡ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 18,000. Then locker rent. Locker rent is also another source of income. So എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ റെസീറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ലോക്കർ റെൻറ്റ്. ലോക്കർ റെൻറ്റ് വന്നിട്ട് എത്രയാണ്? 42,000. Then purchase of government securities. Purchase of government security എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന തുക, അതെപ്പോഴും പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ ഷോൺ ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ്. പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. So that amount is 2 lakh. Then closing balance of cash or bank. So closing balance, debit balance എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്? ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇൻകം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്? എൻഡിൽ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക. ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അത് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. സോ ബാലൻസ് carried out, that is ഇവിടെ ക്യാഷ് ബാലൻസ് വരുന്നത് റുപ്പീസ്, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വരുന്നത് എൻഡിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് വരുന്നത് 23,400. ദെൻ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് വരുന്നത് 70,000 ആണ്. So all the items are recorded here.
നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് ഇന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെസീറ്റ്സ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട്, 4,83,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്, 4,83,000 കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കൺക്ലൂഡ് ദിസ് സെഷൻ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ മീനിങ്ങും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക്, ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്, ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്, ദെൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്, റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഇവയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പോർഷൻസിൽ മീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്കി പോർഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി എവറിത്തിങ്. താങ്ക് യു.